Hello, guys. Привет. Ну, Well, I очень have very good хорошая news для for вас you. новость. Нашелся проект, I found a very good прям очень project, глобальный, a global specific конкретный, clear project четкий проект, that I am который, not, я I не know знаю, in my глобально он opinion, изменит he will change the вообще индустрию, не industry только in крипто, general, но и not only цифровую crypto, индустрию but нашего also the общества, digital а industry of цифра our вообще меняет все society. общество. And Кардинально. digital in general Причем changes the он whole не что-то такое society новое, сильно привносит, radically. он просто это And новое it's not something осуществляет, very потому что new. He simply в brings белой this бумаге new thing white paper, because in the которая paper, which was эфириума, announced by это уже Ethereum, it was было already announced объявлено, but но не not реализовано. И implemented. вот этот And проект this реализует. project implements. Это This is a технология, которая technology that can really способна bring our light реально closer. приблизить наше The светлое future is будущее. the future about То which I будущее, also о wrote my котором я еще books. написал в своей книге. Это This is a проект project long долгосрочный, term, это is a проект на project for the будущее, future for a long надолго. time, a project on Проект, which на you котором can можно very очень make хорошо good заработать. money. Но But это не this is not a финансовая financial рекомендация. recommendation. Я просто I это вижу, see that what что we are now, we то, can что мы buy сейчас this можем project as a купить как token. токен этого It проекта, will это work хорошо well. выстрелит. This is a smart Смарт-контракт, большой contract, a конгломерат large смарт-контрактов, conglomerate of целая smart экосистема, contracts, an entire которая ecosystem как that, even if стартанет, it будет doesn't работать start, автономно. will Ну вот work как биткоин autonomously. работает, мы же не Well, знаем, here's кто how его создал, Bitcoin да? works. We don't А know who он сам по created себе it, работает. but it works on И its цена его, own, как and видите, its в price, очередной раз покоряет as you can вершины. see again, conquers the peaks. В этом In this проекте project, somewhere I saw on the где-то я platform, видел на according to their платформе estimate, заявлено по их оценке 216x were announced 216 for the иксов year after за the start of the год name после auction. старта аукционного What is дела. it? Auction Что of это такое names and аукционный where миллион everything и comes вообще from. откуда все это идет, I'll try to я explain сейчас to you now. попробую вам объяснить. Итак, Trust Namespace. So the Доверительное trusted пространство namespace. имен. This И этот project проект is so настолько simple прост and in general и lies on вообще the лежит на surface of what поверхности he то, что он offers. предлагает, что, What do знаете, you know, as they как say, говорят, that что if you если ты want хочешь something что-то very well очень хорошо hide, спрятать, положи это на put it самое in the видное most место. visible Вот, place. поэтому That's why it's своей simple. простотой он He is гениален, brilliant, но but it is реализовать его not не so так-то easy просто to чисто implement технически. technically. Ну, не только Well, not only технически. technically. Вы I think поймете today, это during the в процессе slides, you слайдов. will Итак, understand this. у этого проекта есть So this действительно все project основания really has считаться every reason to самым be крутым considered the криптопроектом coolest crypto 2024 project of года. 2024. Сейчас у нас бычий рынок. Now we have bull Интерес market к interest сфере in the криптовалют cryptocurrency space сейчас is now повышен. heightened. Поэтому время So it's для time for развития development проекта project так just совпало или так coincided, придумали, я or не знаю, they came up with a очень very suitable подходящее. one for the growth of И this исходя из project. этого все They are возможности strong, для and роста if there этого are проекта strong сильного, opportunities for они growth, есть. А если there для роста is. сильные That means возможности there's есть, значит opportunities и to есть earn и much возможности для more than the заработка, cue гораздо ball can большего, provide. чем это может дать биток. Биток уже The стоит cue ball is достаточно already дорого, quite expensive, много, и a поэтому lot, как бы therefore, сильно no matter уж how much X's you can иксов от expect него from him. ждать не приходится. Он может Well, там maybe there are 300, 300-600% годовых, да, но 600% per никак не annum. там 1000 или Yes, больше but not 1000, да, at примерно, all. если мы 1,000 or говорим more о if we are talking криптоактиве about the биткоина. Bitcoin crypto Кроме asset. того, In за addition, for этим project проектом Trust Trust Namespace Namespace String, есть there are действительно truly базовые, basic удовлетворение базовых satisfaction of потребностей basic человека, human а это needs. говорит о том, что это не просто And this там speaks какой-то of the альткоин fact или that it's какой-то not там just some проектик altcoin or some выходит на рынок, project entering the market, выходит на рынок it's целый entering the проектище, market a whole который остается project с that нами will remain надолго, with us for a на long не только time, этот сезон not only бычьего for рынка, this но и bull на market много season, сезонов. but also Бычьих for рынков many в bull индустрии seasons вообще не markets, навсегда. if not forever. Итак, So три three базовые basic потребности, needs которые that satisfy. удовлетворяет этот проект. This Первое. project is the Защита от first. подделок искусственного интеллекта. Это Artificial сейчас прям intelligence номер один. anti-counterfeit Это protection трендище. is now number one trend. Well, Ну, I'll я talk сейчас about об this этом in еще more буду detail говорить now подробнее, because потому there что are об этом slides есть about слайды it отдельные. Пока separately так в so целом far. давайте So in обзор, general, какие есть потребности. let's take an Защита цифровой overview of собственности– what the это то, needs опять are же, for что, чего digital раньше не было. property protection. Еще какие-то Again, лет там this is something that hasn't 10-20 existed назад before. самого Some years понятия ago, цифровой собственности, его как 10, такового 20 years базово ago, не the very существовало, и concept of digital защищать как бы property было was нечего like особо. there was no such И защита basic социальных thing, and there связей. seemed to be Ну, nothing сетевой special to бизнес protect. решает And эту проблему protection of достаточно social успешно, connections достаточно network давно, business но has дело been в том, solving что this problem for quite такого, some чтобы найти time. какой-то But the сетевой thing проект, is, what is there to который был бы на find? всю жизнь, Some kind где of твои network социальные project that связи would были бы last for life, закреплены на всю where your жизнь. social Ну, connections такого would я be за своих 30 secured лет for life. в сетевом Well, in бизнесе, my 30 years in the network откровенно business, скажем, не frankly встречал. speaking, I have never Вот. seen А этот anything like проект, this here. он And не this совсем такой project, вот, как it is not MLM, да, он не quite совсем like сетевой, MLM. поэтому он вполне может Yes, прожить it is not 50 quite или 70, networked, а то и so he may вообще well live 50 or вечность 70 лет. or even an eternity Вот. years. Итак, давайте
Давайте разбираться с этими Here, so let's deal with потребностями. these needs. Пойдем от Let's go from большого big к to private, частному, and then after we и figure it потом уже out, после того, как we мы с will этим talk about the разберемся, будем specifics говорить of this по project. конкретикам этого проекта. Итак, So первое. first, Подделки с fakes of перспективой. artificial Может быть, кто-то intelligence. это еще Maybe someone недооценивает, else но я как underestimates this. футуролог в But этом as a разбираюсь достаточно futurologist, I хорошо. understand this Так good вот, уже enough. сейчас And now, искусственный интеллект artificial может intelligence can сгенерировать generate quite достаточно plausible правдоподобные pictures. картинки
И вы, And you have наверное, видели probably на seen просторах on the интернета internet all всевозможных kinds of политических political деятелей, figures которые что-то who говорят, they то, say что what they они на didn't самом деле, say. возможно, и не It's just a говорили. Это so-called просто deep fake. дипфейк, так называемый. Вот. Just Вы просто imagine представьте yourself. What себе, is что вам calling you? Well, for звонит, ну, example, as it например, is written here, как здесь the написано, daughter from дочь the из полиции police просит asks срочно urgently перевести денег transfer money to другу. let her out, calls Звонит на via video видеосвязи, link. понимаете, You ваша дочь. understand. Your daughter will not И succumb to this не temptation to поддастся transfer на money, это even to искушение someone else's перевести card, денег, пусть even даже if на it's чужую calling from карту, someone пусть else's даже на phone. чужого But телефона it's very звонить, difficult но очень because, сложно. shoot Ну, it, потому что it's a такого вы еще deep не fake. встречали. Это дипфейк, понимаете? Вот. You Или see, or звонит your bleeding истекающий brother кровью calls, for ваш example, брат, via например, video and по asks you видео to и просит urgently срочно come приехать somewhere, куда-то. and А somewhere куда-то, куда where вы you приедете, come. ну, это может быть Well, либо this could either розыгрыш, be a либо prank там будет какая-то or there will подстава be some какая-то. kind of Понимаете? setup where you Количество come случаев understand the number of мошенничества, совершенного cases с помощью fraud committed with the искусственного help of интеллекта во всем artificial мире intelligence увеличилось increased в worldwide in the 23 году 23rd только в year 31 only раз. Это 31 times is 3100%. 300%. That То есть is, этого все there будет will be больше и more of больше в this нашей and жизни. И more in если our вы с этим еще lives. не If сталкивались, you have то not просто encountered возьмите it, статистику, и вы then just увидите, take the что просто statistics случаев and you will see мошенничества, that воровства it is денег simple. с There помощью are a lot искусственного of интеллекта cases of fraud and очень theft of много money в using 23 году artificial появилось, чего intelligence не in было the вообще раньше. 23rd year, Вот смотрите, which didn't картинка exist здесь, at как all видите, before. три Look at the Марка picture here. You see Цукерберга. 3 И stamps, очень похоже на Zuckerberg, правдивую and very фотографию. similar А to a теперь true представьте, что это будет photograph. видео But now изображение. imagine Это that все it will be обычно a video прекрасно image. генерируется искусственным It's интеллектом. all very easily now Но generated проект by Trust artificial Namespace intelligence. позволяет But the защититься Trust от этих Namespace подделок project благодаря allows Институту protect yourself from репутации these fakes. Trust Namespace. For the Вы Trust всегда Namespace знаете, кто Institute's именно создал тот reputation, или иной контент, you кто always know именно who вам exactly сейчас звонит, created this or и that content, какова who история exactly is работы calling you этого now, контрагента, and what который is the вам work сейчас звонит. history, this Представьте, что вам counterparty сейчас who is кто-то вот calling you звонит из now. тех примеров, скажем, Imagine которые я that привел someone is только что, calling you но now вы в from those моменте examples, звонка уже say, видите, that I just gave, кто это but такой, you, the кто moment you стоит за call you, созданием этого already see видеоконтента who he is, и какая у who is него behind the репутация. creation of this Получается, video вас content, невозможно and обмануть, what то есть kind of вам, reputation конечно does же, it будут have. поступать все эти It's видеозвонки, impossible to но вы deceive you. понимаете That сразу is, of всю course, you will информацию receive о everything these контрагенте, video calls, but you включая его immediately репутацию, understand all the information которая about the открыта и доступна counterparty, вам непосредственно во including время him a взаимодействия. То есть reputation that вас is open обмануть and accessible to невозможно you становится. directly during Конечно же, interaction. это не в That is, моменте, это it не is сегодня impossible to будет deceive you работать, но чем becomes. больше вы будете Of course, пользоваться this is этой not in the платформой, moment. It will тем not больше work будет today. But the контента more you use верифицированного this этой платформой, platform, тем the больше, more соответственно, вы content будете will be жить в том мире, verified by this в котором platform, вас the more you невозможно will обмануть. live in that Я об world этом in which it очень is много и подробно impossible to написал в deceive книге you. I «Неосвоенный wrote about this a 2009». lot and Вообще, in как жить detail, в том Neosphere мире, в котором все 2069 in про всех general, известно, how так to live in называемо. that a world in which Вот. Это не everything что-то about такое everyone is невообразимое, known. But let's это мир, say, который гораздо yes, более this is благостный, чем not something сейчас. like that Но к этому надо еще unimaginable. прийти. This is a world that is much more Отсутствие blessed реальной than it is собственности– now. это But то, there is more to что this. сейчас действительно Come the является absence of real потребностью, property. базовой This is потребностью. what is real Второй now базовой is a потребностью, need, a которая basic представлена need. на The этих second, слайдах– a basic человеческая. need that is presented on these Ваш slides about видеоконтент, humanity. Your когда вы video его выкладываете на content, какую-то when you post it платформу, on он the уже как бы platform, it становится не seems to be особо и no ваш. longer especially yours. Аудиоконтент, домены. Audio Вот content у меня есть domains. несколько I have доменных имен, several но они мне domain не names, принадлежат. but Я I постоянно don't own плачу them. за аренду этих I доменных имен constantly каждый pay год, я rent их for these domain names пролонгирую. every Их, в year. I общем, own them. по I чьему-то extend. велению Do the profiles on сердцем social можно networks отключить и belong to все. you? I Ваши remember I профили в was соцсетях blocked. принадлежат ли вам? Well, I Я won't помню, now to меня name one of the заблокировал, social ну, не networks, буду сейчас and называть, there is a кто, name. одна из Sorry, there соцсетей, were 5,000 а там, subscribers, извините, было and 5000 well, in подписчиков, general, там, I ну, в monetized общем, я well. The неплохо account was simply монетизировал аккаунт. blocked. Просто They didn't even заблокировали, explain даже не why. объяснили I почему. didn't do anything, Я did. ничего такого I не don't even делал, я даже не understand why they понимаю, blocked it. почему But заблокировали. this Но happens, это происходит, и все, and и that's вы it. это теряете. And you lose Соответственно, it. это не ваша So it's not собственность. your property. Логины, которые The вы logins создаете, you create, документы, the которые вы documents you создаете, create, ваша your цифровая digital подпись signature принадлежит ли belongs to вам? you. Big Большой question. вопрос. Now on the slides, they even answer this Сейчас question вот for you. нам It's на not for слайдах you прям belongs. даже отвечают на But этот our вопрос. Это property, вам for не example, принадлежит, even if you have является their, собственностью. I don't know, there's a Например, даже если у $100 вас bill, есть там, не it's знаю, not yours. $100-долларовая купюра, The это не $100 ваша bill 100-долларовая belongs to the купюра, она state
site that принадлежит imitated it. государству, You have a credit которое его card. It's not имитировало. yours credit У card. вас This есть is the property of the кредитная карточка, bank. это не ваша Here is your кредитная карточка, login. это собственность This is the банка. property corporations. Вот. Your Ваши domain логины — это names are the собственность property of the корпорации. providers. Ваши Well, and so on and доменные so on имена — and это so on. собственность провайдера. It's Ну и time так далее, и moved так to the далее, и так далее. institution of real Пришло property время переходить к and not институту just some настоящей declarations собственности, а не about просто private декларации property, каких-то which these прав declarations have long частной become собственности, которые emasculated. давно стали выхолощены, эти декларации. Your Цифровая property has собственность become a part of our вошла в нашу lives жизнь quite достаточно firmly. прочно. We sign some Мы papers подписываем какие-то stating that бумажки the о том, collection of data что about you сбор can данных о somehow вас to может be как-то used. использоваться, вы You даете give it этому the право, right не or you даете don't этому give it the право и так right, далее. and so on. Ваше цифровое Your digital принадлежение name принадлежит belongs to вам и you and только only вам to you. в проекте DNS. In Нет the TNS главенствующего project, there института, is который no может dominant отнять вашу institution that собственность, can потому take что away your технология property. блокчейн
Because Она technology обеспечивает ваши права на blockchain, it 100% ensures и your гарантирует rights сохранность этой 100% and собственности. guarantees the Кроме safety of того, this чем еще property. отличается технология Besides, what блокчейн, там нет else? The какого-то technology дядьки is different, или whose there is какого no вообще some guy or всемогущего some чего-то, powerful person of this который world, which dictates диктует how he disposes то, of this как он supposedly распоряжается property of этой вашей yours. как будто бы Well, that's what I собственностью. just said. Your Это вот то, avatar о can чем я только что simply be сказал. blocked. Ваш аватар могут Yes, просто some заблокировать, да, corporations and so какие-то on. But in корпорации blockchain и так далее. technology, everything is А в distributed in технологии smart блокчейн все contracts. распределено, все в Accordingly, everything is смарт-контрактах executed записано, все исполняется automatically, автоматически, and there is no one и to simply take away your property. некому отнимать It is просто вашу initially собственность. Она guaranteed by technology изначально and blockchain. And this is гарантирована very important. технологией We are блокчейн. using it И in это this очень важно. project. Мы этим и пользуемся в этом проекте. Теперь третий Now, the вид third hit of needs, потребностей modern man, is that you современного create человека some это kind то, of social что вот connections. Your вы friends, your создаете какие-то colleagues, социальные your связи. Ваши reputation. друзья, ваши Well, коллеги, she has to somehow be ваша какая-то preserved, and it репутация. seems to be rumored somewhere that it Ну, somehow она же должна как-то persists. сохраняться. But when you move Вроде to как на another слуху, country, где-то or when как-то you она change your field of сохраняется. Но когда вы activity, переезжаете your в другую job, your страну, или когда reputation вы seems to dissolve меняете сферу because you meet a деятельности, circle работу, of new ваша people репутация как бы and растворяется, потому they что вы выходите на they круг don't know новых you. You're людей, starting и from они о вас ничего scratch. не знают. Вы This не is why сменили so себя. many people don't give Именно up поэтому something they've очень been tired многие of не for a long бросают time, какую-то, for например, example, надоевшую им давно job or работу field of или, activity, или сферу simply because деятельности, you have просто developed a потому что вы reputation there наработали and там starting from репутацию. И scratch начать in с нуля some в new какой-то field of новой сфере activity, деятельности, как no бы matter how заманчиво она tempting для it вас may не be была for you сейчас, now, ну, well, scary. страшно. Because Потому your что репутация reputation опять с begins to нуля accumulate начинает again from работать. У вас scratch. You много have many friends, друзей, знакомых, acquaintances, and коллег, colleagues. но как-то But somehow, систематизировать, it is sometimes монетизировать impossible to эти социальные systematize and богатства порой monetize these невозможно. social Вот этот wealth. проект, он решает This это. project solves this problem. Ваши Your друзья, friends, коллеги и colleagues, знакомые and acquaintances remain остаются in в the прошлом. past without Это this без этого project. проекта. And Вы when you с meet new новыми people, you людьми, carry когда certain знакомитесь, risks вы because несете you don't определенные know риски, who this потому что person не знаете, is. кто этот человек. Therefore, Поэтому, когда when you вы are moving to переходите на some new какую-то новую activity, but they don't know you nothing, деятельность, and да, то о вас accordingly, не знают they are a little ничего. И, afraid with соответственно, you, они and somehow побаиваются немножко с linking вами their fate or some kind связывать of какую-то business как свою build судьбу или connections. какие-то Just деловые like you, связи he is выстраивать, так же, afraid как in и a вы new area побаиваетесь with new в новой strangers to сфере build с these новыми relationships. незнакомыми людьми выстраивать Determining the эти reliability of new отношения. partners is a rather difficult Определение task, надежности and новых how to партнеров understand who является is doing достаточно what сложной задачей. И stands in как a это new все area that you have понять, not yet figured кто out. чего For стоит в example, новой сфере, в которой вы еще не where you разобрались, can например, где easily вас be to легко, deceive. может быть, These are the обмануть. problems this project Вот solves. эти Due to what? проблемы и решает этот проект. За счет чего? How? Каким образом? Защита социальных Protection связей. social В момент connections. The знакомства moment человека a с person gets платформой по acquainted with вашей the рекомендации, platform, based on your система всегда recommendation, the запоминает эту system социальную связь. always То есть remembers вы, this social когда connection. That знакомите is, какого-то when человека you с get этой acquainted, it платформой, was как said, I would здесь say, сказано, with a я project бы with сказал, this area, проектом, yes, с этой сферой, да, which которую this project предлагает этот проект, suggests that the то platform will forever платформа не remember this всегда connection запоминает, что forever. именно What вы exactly знакомили introduced a человека new person to this с этой platform платформой and и rewards you for it? вознаграждает вас за это сторицей. То есть это такая система продвижения. И таким That образом is, this is начинает such a строиться system ваш promotion, and социальный thus your капитал. social capital Просто begins потому, to что вы build. Simply помогаете этой because you платформе help this platform развиваться. Вы develop, you привлекаете attract new новых членов, members, new новых participants, участников, employees of this сотрудников этой platforms, so платформы. your friends always stay with you. Таким образом, ваши друзья всегда Trust name остаются с вами. technology. Технология Space Trust Name remembers your Space connections, запоминает they ваши remain связи, yours они всегда forever, остаются вашими. TNS and автоматически automatically monetize any монетизирует material любую activity that your материальную friends, активность, colleagues, always которую familiar. производят ваши друзья, коллеги, знакомые. Всегда. That То is, есть, when you когда recommend вы getting to know our рекомендуете platform, познакомиться с вашей the платформой, platform платформа asks the запрашивает у person человека, through через what какое name this имя platform became familiar to эта him, платформа стала ему advertised. знакомой, прорекламирована была. И этому имени, через которого Remembers пришел from новый whom the человек, new man всегда came, and платформа with any of благодарна his new material activities, непосредственно в виде part of материальной the благодарности. interest is deducted Вот. to Потому encourage что the one система through whom he помнит, от came. кого пришел новый человек. И с любой его новой материальной активности часть процентов This is a отчисляется very на simple поощрение того, principle через that has кого он been пришел. implemented in Это очень MLM простой for I принцип, don't know который how в many MLM years, реализован 80 уже, я не maybe. знаю сколько, лет 80, наверное, как. Что мы делаем? What we Чтобы do to избежать avoid unwanted нежелательного direction направления technology различных технологий, development, вводится a стандартная standard for репутации и reputation проверки and information информации Trust verification Namespace. is being Это introduced. новый правдивый A new интернет, truthful следующее internet, поколение the цифрового next пространства generation digital человечества. space Это то, что trust, я в which I книге called назвал blockchain net блокчейн-нетом. in the book. Это еще пока This is не not the неосфера, neosphere потому yet что because неосфера the это уже neosphere is следующий already этап, the это next следующий stage.
stage. итог, This is это the уже next revolution. It is искусственный already интеллект, artificial. новый блокчейн-нет. The Пока это intelligence of the следующий new этап, который я blockchain назвал в net. книге блокчейн-нет. То есть But for now, интернет, this где is the вся next информация stage, which I проверена, а не called in the book просто blockchain. That is раскинута the как internet. мусор с кучей Where is фейков, как было everything?
The information has been verified Прикоснись к and будущему, not just стань spread out like участником экономики, garbage with a основанной bunch на of fakes. принципиально иных And fakes touch the принципах future. Become a обеспечения прав participant и in an свобод. economy based Это on то, что fundamentally через different сколько-то лет, principles. And freedom means that after a few ну, может быть, years, через десяток well, лет, может maybe in быть, 10 это не так years, maybe быстро this will войдет, потому not что enter следует, our кто sphere so первый, у того и quickly. все сливки, понимаете? But whoever is first gets all the Будет cream, привычно людям. Сейчас мы Let it говорим be это о as том, что usual. это принципиально We новые, are иные telling people принципы now that these обеспечения are прав и свобод. Но fundamentally реально мы, new and на different самом деле, principles for я думаю, ensuring с этим rights and сложно с кем-то freedoms. спорить, находимся на пороге But in reality, того, we когда are on. новое In fact, приходит в I нашу think it's жизнь. difficult to agree on the Это threshold that новое, comes, of конечно course, же, makes its way the пробивает hard себе way. дорогу нелегким But путем, any но old, it will любое never старое, оно voluntarily никогда give up the добровольно reins не of отдаст power бразды правления to a новому. new one. Поэтому мы So сейчас we и are now переживаем эту experiencing this трансформацию, transformation, которая which it's проходит painful. болезненно. It И can't это не help but be может пройти painless. безболезненно, понимаете? You see, Вот. here are a Несколько few лет years of инкубации, и мы changes, будем жить уже в новом мире. and we И will вот live эта already in the технология, new она world. уже из And this этого нового мира, technology is поэтому already from лучше this new world. ее Therefore, it познать, is better than it to know, приспособиться к adapt ней, to it, понять ее, использовать ее уже understand it, сейчас, чем use it тогда, когда now, уже than этим when будут they will пользоваться already все. use it. That's Поэтому it. станьте So владельцем become the этого токена owner и of this приобщитесь token таким and образом join к in. этой индустрии, к этому проекту. Что The такое trust name Trust Space symbol is a shield. Ну вот символ Trust Namespace это This щит, is a shield, это by the way. The щит, letter true is между прочим, в visible нем in it. проглядывается буковка true, да? Yes, this is a symbol that Это speaks of такой символ, protecting your который data, говорит о защите protecting ваших you as данных, о such, защите as a вас, person как in the new как digital era. человека в новую цифровую эпоху. A heart is a Сердечко sign это of like, знак как бы a tick is лайка, like something галочка perfect, это как done, что-то secured, совершенное, сделанное, обеспеченное. И and the thumbs up symbol. This is символ what you symbol. палец вверх это то, чему вы We are glad that what you рады, approve чему вы contributes to. способствуете, то, что вы одобряете. Итак, So what что is это this? такое? Это Ecosystem of экосистема services. сервисов. That is, То as есть, you как see, видите, это много сервисов, there are да, many которые будут services, запущены на yes, платформе. that will be launched on the platform in В the будущем future, все больше и больше, more and more tied into one завязанные в одну ecosystem that are экосистему, united by которые common объединены approaches of едиными openness and подходами reputation. открытости и репутационности. And each of these Каждый из services этих is сервисов based on the основан на ability to возможности confirm your подтверждать свои actions действия and и agreements договоренности с with other другими людьми people своим with your цифровым digital именем. name. The key element of this new Элемент economy of этой trust новой is экономики names. доверия это I именно, talked я about вот this об этом earlier. говорил Now раньше, we're теперь talking про about это мы this. We will будем talk in говорить more более detail. подробно. The name Имя acquires приобретает broad широкую functionality and, функциональность и, most главное, importantly, накапливает на accumulates себе trust доверие and и репутацию, reputation, позволяет подписывать allows you to sign смарт-контракты, smart выступать contracts to гарантом act и as a многое другое. То есть, guarantor and смотрите, much more. в цифровой That is, экономике это look in the все digital очень economy. This актуально, is вот all то, very что здесь relevant. This перечислено. is what is listed Но here. смотрите, See again, I wrote about опять же, this я in писал об Jugend этом в Human книге. Вот Let's. когда-то Once мы upon a дали time, we имена gave a всему, book что мы names to видим everything вокруг that we себя, see всему around us, окружающему миру. to the entire world Меня around зовут us. Алексей, да? My name is Вот Alexei. это, например, Yes, окно, his is, for как example, a мы window. там. This Вот is a это window. стена, This is a wall. This is вот an это arch. арка. That is, То we are есть мы everything всему gave the дали name. имя. Вот это нос, вот This это is the волос, nose. вот This is это the hair. ухо. This is the Мы ear. We are все all new облекли в names. какое-то имя. All of Но humanity is now это moving to this обличение, digital оно world, you почти understand. нулевое в But there цифровом are мире. still no names there В yet. цифровом There are мире мы only тоже должны дать similarities of всему имена names. заново. Все человечество сейчас переезжает в этот цифровой мир, понимаете? Но там еще пока ни у кого нет никаких имен. And this is the Есть только project that подобие really имен. И makes вот it этот проект, possible. который Give действительно дает everything its возможность name in real form. всему дать свои наименования в реальном виде. И таким образом And in можно this way, сказать, you can что to say that the основное main определение definition of trust name Space space is a trusted name доверительное space. пространство имен. This is kind of the main Вот one, это как main бы message. основной посыл этого проекта. How it Как это works. работает? Теперь Now let's давайте understand the разбираться конкретно. specifics. Итак, создаются So, an infrastructure of smart contracts is created where there is no decentralization control center. Then, oh, what I said. And each of us, regardless of the established rules and foundations of the state, creates his own reputation on each from acquired names. That is, look, it's already said here that each person can acquire several names, exactly just like with us in ordinary life. We can have, as it were, several of our own hypostases. Everyone has both God and devil. Yes, and we can manifest different sides to different people in different situations, and ourselves learn from different sides, understand, and based on this givenness which exists in the world, this project did exactly the same thing. That is, you can buy several names and perform in several images. That is, it's not like if you ruined your reputation, you ruined it forever. You can buy new name and start accumulating
accumulating a new reputation on it. Or you can, if you're cool, you can репутация. immediately buy 3 their name, and Цепнем each of them will have its одновременно или по own очереди, как reputation пожелаете. and speak on behalf of these names Вот simultaneously этот or in символ turn, означает how whatever you децентрализацию. То есть, как wish. бы несмотря на то, This что symbol Т, means да, вот этот вот щит, decentralization, он в that is, центре as it находится, were. на самом деле он же Despite the fact децентрализованный that проект, на нем T, нет какого-то конкретного yes, and this shield человека. is in the Поэтому center, is actually все a имена decentralized крутятся вокруг project. него There is на no равноправных specific основах. person То есть behind это it. все Therefore, all децентрализованно. names revolve around it on an Каждый equal человек может basis. свободно That is, ознакомиться с it is уровнем вашего decentralized доверия и history and репутации. И вы reputation, то же самое and you can можете do the сделать с этим same with this человеком. person, that in the В TNS space, пространстве everyone knows TNS everything все about each знают other. друг о друга все. Smart contracts are automatic, Смарт-контракты identify the автоматически owner through a идентифицируют name, владельца through a через wallet. имени, And через this кошелек. allows you to И effectively это позволяет collaborate with each эффективно other сотрудничать without друг с any другом без mediation, like the каких-либо state or посредничеств some какого-то institutions, государства или fully каких-то understanding and assessing the институтов, risks and полностью benefits of понимая, such оценивая риски interaction. и выгоды такого взаимодействия. That То is, есть вы you сами yourself in horizontal на connections can enter into some горизонтальном kind of связи relationship with other people. можете Using вступать в these какие-то names, отношения с protect другими yourself людьми from risks. с помощью этих имен, обезопасивая себя от рисков. And this is a rhetorical Такой question. риторический вопрос, Is не Bitcoin новый a ли new биткоин appeared? появился Now in the form of сейчас this в project? виде этого проекта? Maybe. Возможно. Proof of work is how Bitcoin is Proof of generated. work It works. It это still то, burns как a lot of генерируется биткоин. electricity. Это работает до сих пор, This is a сжигает certain имущество, algorithm that should получает guess your computer электричество. every time when Это spending. некий алгоритм, который This is a huge amount of каждый раз electrical должен energy. угадывать ваш компьютер, тратя при этом огромное количество энергии электрической. Proof of Professional of stake – stake. это когда This вы is when you freeze on your замораживаете account на своем more аккаунте money. больше And this way денег, you и таким perform well, образом prove вы your выступаете, reputation. Money not the work of your доказываете свою processor репутацию or деньгами. your, I don't know, the Не mining their работой center, вашего yes. процессора But in или money, that вашего, is, не the знаю, more money you have майнингового frozen, центра, the да, more weight you а have in the деньгами. То есть community, чем in больше the вы денег digital world. сморозили, тем больше как бы у вас вес в сообществе. В Now, цифровом with this мире TNS сейчас project, с a этим new проектом proof of TNS standard вводится новый is being стандарт introduced Proof reputation. of That Reputation. is, proof of reputation. То есть Technologies of the world of доказательство cryptocurrencies репутации. come to us in everyday life Технологии through the мира institution криптовалют of reputation now. приходят к нам в повседневную жизнь через институт репутации теперь. Ну, вот в этом Well, this абзаце paragraph кратко briefly написано, says that что I'm я all сейчас just said. сказал. Итак, So, токен. as Как always, всегда, естественно, naturally, у any crypto любого project has a криптопроекта есть token, какой-то some свой kind of токен, token, который, which, well, as a rule, is ну, like blood system, правило, without является which it is difficult to кровью live in системы, this да, без system. которого It трудно в always этой needs to be at системе every step, прожить. use the Его same всегда thing, надо на and каждом шагу TNS использовать. uses a token То же to work самое with the есть TNS и smart у contract TNS. system В true. работе с системой Well, смарт-контрактов or as it is TNS also используется called, the токен coin. true. The link to Ну или как purchase ее this еще называют, token монета can be коин, obtained да? from that person who Ссылку sent для you this приобретения этого presentation. токена можно взять у того человека, которому он отправил эту презентацию. Каждый Every day день on на presale, прицеле the цена price of этого this токена token increases повышается by на 1 1 цент. cent. Пользуясь Taking this возможностью, можно opportunity, купить этот токен you can именно buy this сейчас на token right прицеле, то есть now не on the тогда, когда он будет presale. залистен Then на there is not бирже when it will be listed on the в stock какой-то exchange более at some высокой higher цене. price. Well, Ну for и для those тех, who кто не don't know знает, what что a такое token токен, вот is, здесь here it is written in the написано в paragraph абзаце next to рядом, what что it это is. такое, просто поставьте на паузу и прочитайте. Just Как pause работает and read how the система, system что works. касаемо токена. Regarding the token, purchasing the Приобретая токен TRU True, token, технически вы technically you становитесь become the обладателем owner of an актива, asset который that is необходим для всех necessary for операций all в системе operations in TNS. ecosystem. Это This is a дефляционный токен, то deflationary есть token. его цена That is, все its время price is повышается. increasing all the time. That is, То it есть is он не not getting дешевеет, а cheaper, дорожает but со временем. becomes more Поэтому expensive дефляция. over При time. запуске аукциона имен вы Therefore, обмениваете токен на deflation, любое выбранное when имя. you launch a name auction, То есть you в exchange этом слайде tokens мы for понимаем, any что когда-то chosen будет name. запущен аукцион That имен, is, и он on будет this запущен, slide, этот we аукцион, во understand втором that квартале, как someday a заявляет name команда, auction will be launched, and во this втором auction will квартале be launched 2024 in the года. second quarter, Поэтому, as the когда будет team запущен stated in the аукцион, second quarter of и 24th будут year. покупаться имена, That's а имена why, when an покупаются за auction will be токен, launched and то, names will be соответственно, этот bought токен and будет прям names will be резко sung востребован for a сразу. token, then, accordingly, this Ваше имя token в will be in пространстве immediate Trust demand. namespace – это Your аналог name in the адреса trust кошелька. namespace. То есть This is an фактически analog of a crypto wallet address. вместо That is, in криптокошелька, fact, знаете, это instead of a много-много crypto наборов wallet, такой цифр и букв, да, this is a все lot of криптокошельки such a это set of легендарно numbers and невозможно letters. запомнить. Yes, all Так crypto вот, wallets are such TNS rubbish. предлагает гениальное простое It's решение. impossible to remember Просто even. имя. So TNS offers an Ну, как логин. ingenious, Его же simple невозможно solution, повторить в just a какой-то name. системе. Соответственно, Well, если вы how's берете the себе login? имя It's Вася impossible to Петя, repeat it in some system for yourself. The Иван, name Vasya Petya. Таня, Швейцария, I как don't know, хотите, да? Sofa, Denmark, То
Switzerland, whatever you на want, they это will имя always transfer money всегда to и this будут name. перечислять деньги. All Вам you have to достаточно do is сказать say отправление money. к Васе. Send Все. money to Vasya. Это очень It's all просто. very Это без simple всех without каких-то all the copying and копирования и pasting these long вставления вот этих characters. вот длинных символов. Это Well, a brilliant гениальное solution, решение, I just я think. считаю.
in December 23rd. According to statistics, 580 million crypto wallets have already been opened. That is, out of 8 billion inhabitants. On Earth, consider 1/16 of the people already they used it and know what a crypto wallet is. And this is 5 times more than 3 years earlier. But it was not bull market. It was a market when interest in cryptocurrency was so-so. And yet there have been less than 5 times more crypto wallets in 3 years. That's for this, as it were, cold time. And now they are opening more and more because the price of Bitcoin is growing strongly. Altcoins too, therefore interest increases. Now, about the name. The name is a universal identifier that stores all the most important things that people around you need to know. Please note that it is necessary for the people around you to know. That is, it turns out that you can show these people what you consider necessary. This is a store of your reputation of business transaction tokens. It is analogous to a physical and name, but in a digital space. Well, we get, perhaps I must admit, a passport where your identity is verified, your name is correct. That's what your mother called you. You first receive a certificate of birth, then a passport. And in theory, when is humanity moving to digital economy? You too must somehow acquire this name in the digital world, and it should also have some corresponding digital functionality. And most importantly, perhaps this accumulate trust and reputation in yourself. This is what I said above, so that when you switch to some kind of a new field of activity, so that your reputation and trust in your name transitioned with you, so that you wouldn't be so scared about a new type of activity, and this is the name, allows you to sign smart contracts, act as a guarantor, and much, much more. What is a name auction? I said a little earlier, the auction starts in the second quarter. That's where I found out this deadline from these slides. I looked at them first, before presenting them to you. To participate in this auction, you must indicate a name, a recommender. What I also talked about, that is, when you want to buy a name, you must indicate through whom you even learned about this platform. And thus, the one through whom you learned this will increase your reputation is very important. And you can do the same. You appoint it yourself. The price of your chosen name in token. Well, for example, you chose the name Vasya, and you say that it will cost 10 their tokens. You are ready to give 10 whole tokens for this name. And as usual at an auction, if no one buys your name for 11 minus 12, 15 tokens, then by the end of the auction, you will accordingly become the owner of this token. That's what it's about, in fact. It is said that the purchased name becomes your property forever. That is, it can no longer be lose it, you can sell it. Well, as property, yes. Pass it on by inheritance, and so on. But you have it. No one can take it away, and you don't pay for it every year. You rent it from someone. It's your property. Blockchain guarantees you. Here on the right, it shows approximately what it might look like in the future. But this, of course, very simplified. I think the functionality will be much simpler, but nevertheless, the interface will be sufficient, so attractive and free, so that any woman Masha can understand how much name you have there, what reputation, how many tokens are in the name, and so on and so on. And that's what I'm talking about now. It's like times reliability and simplicity. Yes, this is what a link to social networks, for example, can also look like. For a name, it also exists in this project. That is, your real face can be hidden behind the name if you wish, and you can, by linking social networks to name, to indicate that it is really you. A long set of crypto wallet characters, what I was talking about, is replaced by a simple short name. This name is bought at auction, accumulated on the name, reputation, and digital assets. As in a crypto wallet, social networks are tied to the name, as shown here on the right, in at what stage is biometric data not required. I would probably highlight this separately. See, your body continues to be your property. You are not obligated here at this project to submit any biometrics, iris, or fingerprint, etc. And this is very important. This is exactly the compromise that everyone is really ready to make. Because of this biometrics, many people who are committed to old views, who cling to old views and so on, they link what he's selling. They don't go to these projects because they are afraid of this very biometrics. This project doesn't require it. It's very sming. The purpose of the name is important.
Well, you see, you can, that is, simply transfer assets from one name to another, is actually a crypto wallet that transfers tokens from one to another crypto wallet. That is, sending a digital asset. After all, you can store not only labor tokens, but also others' tokens. You can simply transfer tokens from name to name, transferring money to. In the future, it will be very basic. Pay with your name. Log into websites with a project, certify documents, carry out deals, and so on and so forth. On the name are automatically recorded the social connections you create, which in turn increases your reputation. That is, someone may come to your name, see how many social connections you have and what networks you have. Yes, how many people came to the platform thanks to you. But this is not only a one-level system. When your people introduce some of their people to the project, this is all your reputation. This is an increase in your reputation. Not only in the first generation, but also in the second, in the third, and so on. Further, in all generations. This is very important. There's naturally a bonus program. As you can see on the right, the generation is indicated here symbolically. Yes, the name on top is, for example, you are just below 35% is your friend. Even lower is his friend. 10% you get from this, further 7% further. Another 7%. 7 minus 7, and this turns out to be 5% for the 8th generation. This is the bonus program here. That is, it turns out that 85% of the cost of the name that is bought at auction is distributed over 8 generations, along 8 social chains upward. That is, it turns out that you get 35% of the value of the name of the person who invited directly by you. It turns out that 35 multiplied by 3 is already 105, yes? Then there are 3 people you recoup the costs on your own behalf. Well, it's clear that if these names are about the same cost, you get a bonus of 8 from 5 from the first generation for any activity of the community you have built throughout your life. This is what is important to emphasize. That is, if it starts some new project or person will make some new purchase, not only in the name of something else in the future, or else buys one name for himself, then you will again receive the same interest that is indicated here. That is the entire life with some kind of activity. But before the sale of the token, there is another bonus system, bonus program. Apparently, it will always work on the launchpad. Such a bonus system that is currently offered is 7 levels. There are different percentages, 8, 4, 2, 1. There are such percentages here on the pre-sale of the token, and there are still 4 pools. Pools are counted from an infinite number of generations. There are only 4 of them. But now I won't talk about this, I'll talk about it later when I do a review on pre-sales marketing token. Viral spread. In my opinion, as a professional networker, here is guaranteed simply by the fact that 85% is given to the network, which is a lot. In general, networkers are chasing such projects. A very large amount of money is given back to the model. Thus, it is socially oriented. Almost all funds received from the sale of names are returned back to people. Well, those same 85%, each person creates a community that is assigned to him for everything. Projects that will be launched in the TNS ecosystem are important. That is, it is one-time and stable for life. The operation of a decentralized system of smart contracts. This fully ensures that it will be for the entire life. Any negative influence of the human factor is technically excluded. It is in the negative sense that the human factor is meant here. That is, everything works under a smart contract, automated price of TR token. In my opinion, it will only increase. Listing token is planned during the launch of the auction. I talked about this at the same time it will be made. 10% of tokens from each purchased name are burned. That is, 85% goes to the community, is distributed among marketing, and 10% is burned, and 5% remains Bing. The team apparently doesn't write this here, but I suspect so. Everything that is not additionally paid up to 85% in English. This is called breakage. These underpayments go to the TNS for the development of collaboration of the TNS system, not only with individuals with whom we are you,
but also Ну и for крупные large компании, companies, корпорации, corporations, crypto проекты projects. приоритетно Investment инвестировали priorities are определенных путем determined by голосования voting, держателей true токенов token группы. То holder. есть, как видите, здесь That is, так as you называемое can see DAO here, the получается, so-called DAO децентрализованное turns out to be decentralized сообщество. community. And if we Если have у нас есть voting, that голосование, то is, есть и the право right to vote, голоса. Да? То yes, есть that я так is. подозреваю, что чем I больше suspect токенов that the у вас more находится, тем tokens больше you репутация, have, the greater your тем больше reputation, ваш the голос more your будет voice will услышан be во время heard in any голосования voting. здесь. Here it is more profitable to exchange a Токен token for a выгоднее name обменивать на rather than имя, selling it. It's more profitable чем to use it продавать. in the TNS Его ecosystem, выгоднее to hold использовать в it. To the экосистеме reputation TNS, was higher держать than холдинг, selling, and this чтобы ensured that it would репутация not be была thrown лучше, off чем those who продавать. И bought. этим обеспечено There is то, a что он не listing будет and an скинут auction of names at теми, the кто same его time. понакупал, And in order to participate in the когда auction, будет листинг. you need to buy Соответственно, token, это so it will гарантирует be bought стабильность more цены than и sold, ее you повышение. understand, При because the листинге на бирже names will токены be in будут востребованы demand. для покупки имен. Ведь это же происходит There can be одновременно, billions of листинг и names because аукцион everyone имен. can А чтобы acquire на for аукционе themselves участвовать, not необходимо only покупать one токены. name, but also at least a Поэтому dozen. его будут больше Please, покупать, as чем many as you продавать. like, by the Понимаете? way. Потому что You имена can будут buy a расти. name purely in Имен order to могут быть sell it миллиарды, later. потому что каждый может That's why, what приобрести if, себе for не example, только одно you имя, но bought их the хоть name десятки, Rug пожалуйста, and сколько there is угодно. some company that sells Можно, кстати rugs? говоря, Then this покупать имя company чисто with для того, will be чтобы happy to потом продать. contact you Потому что если and вы, want to например, purchase купили this name from коврик, you in the и future. есть какая-нибудь When компания, everyone которая продает understands that коврики, it's time то to эта компания acquire с their names удовольствием in this выйдет на system. вас и захочет у вас это имя That's why приобрести. names can really be Когда billions, чухнется, когда все and the поймут, что purchase of пора each name приобретать свои requires имена a в этой системе. token. So Вот the так. token will Поэтому always имен be in действительно demand. могут быть By the way, миллиарды, а after вокруг Hikama, каждого in имени my нужен opinion, кто-то 50 стоит. million Точно tokens are просто не issued in всегда. total. Кстати, They у are него all после included запятой in the ecosystem for всего 7 years, if I'm not выпускается, по-моему, mistaken, 50 миллионов or until токенов. the 27th Они year. все And thus, if входят there will be в billions экосистему of в течение names, 7 лет, but если not не a ошибаюсь, billion или до tokens, 27 but года. only 50 Таким million, образом, this is decided very если simply. будут миллиарды имен, то токенов-то Like не Bitcoin, миллиарды, а всего after лишь 50 comma, миллионов. this token И все has это очень 8 просто, как у toli, or биткоина. 10 zeros После after the запятой decimal у этого point. токена That is, то ли a 8, lot. то ли 10 Therefore, нулей first you and I после will запятой, то buy есть there чего. with Поэтому tokens, and then in tens of сначала мы hundreds с вами tokens, будем and покупать so on to pay. токенами, а That's what a потом deflationary token десятками, means. сотнями токенов и так далее расплачиваться. Вот что значит дефляционный токен. Ну что, Well, друзья, friends, я уже очень I'm already, сильно I'm задержал really ваше delaying внимание. yours. Долго Please note, получилось, I но am как the получилось. first to review this Я, project наверное, for первый, кто this делает company. обзор по I think that этому there проекту, will по be этой more and компании. more of these Я думаю, reviews. что этих Thank you обзоров for будет your больше и attention. больше. Share Спасибо this вам за review, внимание. send this video Делитесь presentation этим to all обзором, interested отправляйте parties, эту send it видеопрезентацию also всем in PDF заинтересованным form, лицам, and send it. отправляйте ее Of в том course, числе в виде together with PDF your a и referral отправляйте, link конечно же, to the вместе с site of the реферальной sale ссылкой of на this сайт launchpad of one of the ресейва projects that is part of the лаунчпада, Trust одного из Name проектов, который Space входит в эту систему ecosystem. Trust Namespace. Thank you, Спасибо, friends, друзья, again еще for раз за your внимание. attention. Всего All the доброго. best. С вами Alexei был на Hohlatov этом was with you обзоре at this Алексей review and Hohlatov. see И the next смотрите мои reviews, which следующие I will обзоры, write я down скоро soon. запишу. All the best. Всего I доброго. was with С you. вами был я.